Eingelgrots woonlijk blitz durch die Dunkelleer der Weltraums under bebreekt een dringende Botschaft, die eils wenden wordt. Das Signal wordt tagelen unterwegs. Bevery sein Zielrecht, den Research-Raumstation namens. Nexus Prime, wo die mächtigsten Wesen der Galaxie wichtigen Entscheidungen treffen und dort dies wo kein Ähnliches treffen. 300 Jahre lang hat der Galaktische Rat kein Sitzung mehr einberufen müssen. Doch heute war anders, werteter als allen Winkeln der bekannten Galaxie alten herbei. Ihr Schiff trafen nacheinander wie Autos, die Rendeine Führung auf einen Parkplatz fuhren. Der Versammlung selbst war senswert, stellen, sie sich in riesig Kristallschale vor, grobgeniag, ein Fubel Städten zu beherbergen, mit in die gelassenen Sitzen auf verschiedenen Ebenen. Das Ganz leuchtet in sanftem, blauem Licht, und man kommt die Spannung in der Luft spüren, wie die Elektrizität vor einem Sturm. Botschafter Joel schritt in der Mitte des Raums und sah keinem Menschenblick. Den man je gesehen hat, sein Körper war durchsichtig, als bestender aus klarem Jelly, und sein Signal flackert ständig auf und ab wie ein unterbrochenes Fernsehsignal, wenn sprach. Kein sein Wort nicht durch seinen Mund, sie drangen direkt in die KCPF. Alle, mein lieben Anführer, begann Joel, und sein in Stimme zittert vor Sorge. Wir haben ein Ernstproblem. Es kommt aus einem kleinen Sternensystem namens Sol. Vom anderen Ende der Raums gab Wechser ein Gergisch von sich, als würde sich riespen. Nur dass wir zwei Augen hat und sie all gleichzeitig verdritten. Willst du uns ernsthaft erzählen, dass du dir wegen dieser rückständigen Kreaturen Sorgen machst, soweit wir wissen, benutzten sie noch Rechten, die mit explodierendem Treibstoff betrieben wurden. Die Raumfahrt haben sie erst vor etwa 100 Jahren erfunden, aber jo lacht nicht, es sah sogar vergünstigter aus, als in die Gemmen gesehen hat. Genau das dachten wir auch. Aber irgendetwas ist schief gelaufen, ganz schief gelaufen. Im Raum wurde es still. Man hat Stecknadel fallen hören können, wenn es im Weltraum Stecknadeln GGB. Sie haben en Zerk gedrängt, vor, Joel fort, und sein Stimme war in den Köpfen aller kaum nachzuhören. Das ethereal Kollektiv wir, die wir seit 10.000 Jahren Gedanken und Verstand kontrollieren. Wir mussten vorinnen fliehen, es war, als het een Grupp, Kindergartenkinder ein professionelles Wrestling-Team verprügelt. Das ethereal Kollektiv war in der ganzen Galaxis dafür bekannt, Gedanken lesen, Gedanken kontrollieren und Feinser aufzwingen zu können, und einen einzigen Schuss abzugeben. Sie waren die ultimativen mentalen Krieger dort letztlich explodiert. Der Raum war Lärm, alrirdisch Zwitschern, Brüllen, Summten und machten allmäglichen Geruch, die im Grund bedeuten, was zum Teufel ist gerade passiert. Einige standen von ihren Sitzen auf, andere schwitten im Kreis herum, und einige wechselten ihr Farbe wie den Stimmungsring. Aber wie ist das möglich? Rief jemand von hinten. Jols durchsichtige Gestalt verdunkelt sich noch mehr. Ihr Verstand ist anders, als wir versuchten, ihr Gedanken zu lesen. Woris, als hielten wir eine sehr Hand ins Feuer. Sie denken so laut und mit solcher Intensität, dass es uns tatsächlich wehtat. Wir konnten nicht hinein. Wir konnten sie nicht kontrollieren. Wir konnten sie nicht einmal verstehen. In alte Creature namens Katara, die quasi die Vorsitzende der gesamten Rates war, schlug auf etwas, das wie ein Kristallgolden aussah. Der Klang klar und rein, unschließlich verstummten all und setzten sich. Wenn das stimmt, was Botschafter Jolens erzählt, sagt Kathara mit einer Stimme, die klang, als het sie eils gesehen,
was das Universum zu bieten hat, denn stan wir möglicherweise an seinem ersten echten Feind seit über 1000 Jahren gegenüber. Sie hielten an sich im Raum an. Die verschiedenen außerirdischen Gesichter starrten sie an. Manch hatten Tentakeln, manch mehrere Augen, manch sahen aus wie wandelnden Stein und andere waren einfach schwebend Energiebell. Doch eins hatten sie allgemeinsam, sie wirkten besorgt. Ich bräuchte Information, die wir über dies Menschen haben, befahl Käthorer, durch sich all an sehr alten Akten. Ein sehr Spionage bericht, einfach eils, ich will wissen, womit wir es zu tun haben, bever es zu spät ist, als das Treffen endet und die Außerirdischen zu ihren Schiffen zurückkehrten, war eins klar, die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein. Erjet wird da draußen, in einer kleinen Eck der Weltraums am einen gelben Stern, lebt ein Spezies, die gerade das unmöglich geschafft hat, und niemand wusste, was sie als einst tun wird. Tief unter der Erde, in der größten Bibliothek der Galaxie, hat Archiver mein Schlafproblem. Nicht, weil sie müde war, die Spezies schlief nicht so wie Menschen, sondern weil die Akten, die sie die ganz Wurz gelesen hat, ihren Kopf auf Hochtouren hielten wie einen Automotor. Der nicht abgehen wollte, bei huge Bibliothek, wohl ganz anders als die Bibliotheken auf der Erde, stellen Sie sich einen Ort vor, größer als ein Fußballstadion, als massivem Felsgauern, kilometerweit unter der Oberfläche einzurelten Planeten. Die waren mit Millionen leuchtender Datenkristall gesäumt, von denen jeder die komplett Geschichte ganzer Welten enthielt. Und man hat 6 Arme, was sehr praktisch war. Wenn man Jahrhundertelt Informationen gleichzeitig durchgehen. MUSST.IHR blauen Schuppen spiegelten sich im Licht der schwebenden Hologramm, woran sie arbeitet. Man war seit über 3000 Jahren die Leiten Bibliothekarin hier, und hat in dieser Zeit miterlebt, wie Zivilisation aus dem Nix entstanden. Glorreich Erektieten und den oft spektakulär Wies untergingen, es war, als Word, man immer wieder denselben traurigen Film sehen, nur mit anderen Schauspielern, aber die menschlichen Akten waren anders, wirklich anders. Heyday, komm und sieh dir das an. Rief mit ihrer Assistentin zu. Das war jung ist, etwa 500 Jahre alt und sein Körper bestehend aus lebendigem Kristall, der bei jeder Bewegung wie ein Diamant funkelt. Was rettig so auf, hüte min. Fragte, und schwätze ihrem Arbeitsplatz herüber. Sein Kristallkörper pulsierte vor Neugier, und wechselt die Farbe von blau zu grün wie ein lebendiger Stimung schreing dort man du Tet auf ihn Seite leist. Die sich über mehrere schwebende Bildschirme streckt, sehen sie sich dieses Muster. In den ersten 800 Jahren verhielten sich die Menschen wie all anderen primitiven Spezies, die wir untersucht haben. Sie führten Krieg am Land, Ressourcen und darum, wo den besseren Gott hat. Sie vergifteten ihren eigenen Planeten, suckten andere Spezies aus und schienen ins Klassen. Sich selbst zu vernichten. Sie wedelt mit einem Arm, und das Display zoomt auf ihn besonders brutal Period. Sehen Sie das, zweigültig global Krieg in weniger als 30 Jahren. Das White indeed damit. Dass sie tatsächlich Atomwaffen gegeneinander einsetzten, jede andere Spezies, so lang weitergemacht, bis sie ihren Planeten in ein Radioaktivität verwandelt hat. Das Kristallgestalt flackert wird. Also, was ist passiert? Hatten sie einfach kein Lust mehr zu kämpfen? Das dich Lust, sagt min. Und ihr Schuppen verfärbten sich dunkelblau, die Farbe, die ihr Orte nahm. Als sie besorgt war, über sie dir an, was dann passierte? Die Zeitlini sprang vorwärts und siegte die Jahrzehnte nach diesen schrecklichen Kriegen.
Statt weiterer sehr stringischer etwas Unglaubliches. Die Menschen begannen Zusammens bieten. Sie gründeten globale Organisation, unterzeichneten Friedensvertrag und begannen, als Vereinte Spezies den Weltraum zu erforschen. Jetzt wird es richtig seltsam. Fuhr min fort und rief abgefangen Radio und Fernsehübertragen von der Erde ab. Hört mal, was sie sich da ausgeholt haben. Die Aufnahmen wurden im Besitz der Bibliothek abgespielt. Stimmen von menschlichen Anführern, Schriftstellern und einfachen Leuten, die all in verschiedenen Variationen dasselbe sagten. Nie wieder. Wir dürfen das nie wieder zulassen. Gemeinsam sind wir stärker. Der Kristallkörper erstarrt. Sie haben aus ihren Fällen gelernt. Mehr noch, sagt man, und ihr Stimme wird fast zu einem Flüstern. Sie haben ihr Schuld in ihn verwandelt. Sie haben all die Aggression angehört, die sie fast verstört. Genommen und anstatt sie laschuden, haben sie nach angerichtet, offengerechtigt, unterdrücking, aufgeden, durch den Frieden bedroht, für den sie so hart gekämpft hatten. Sie holt aktuell daten Höver. Bilder von bemannten Weltraumischen, ihr Erstkontaktprotokoll, ihr Militärdoktrin, sieh dir das an. Sie nennen es Frieden durch stark. Sie sind kein Pazifisten, sie sind Krieger, die selbst entscheiden, wann sie kämpfen, und wenn sie kämpfen. Dann mit der Wort einer Spezies, die Genoe, was sie beschützt. Bei Kristallform der jungen Archives pulsierte nun schnell zwischen verschiedenen Farben. Das ist unmöglich. Jede Spezies verliert entweder ihre Aggressivität oder brennt vollständig aus. Man kann nicht gleichzeitig Frieden und Kriegsbereitschaft haben. Mein Schopenhauer war solch fast schwarz geworden. Das macht sie so gefährlich. Sie haben etwas getan, was eigentlich unmöglich sein sollte. Sie haben ihr österreichischen Impuls überwunden und dabei ihren Kampfgeist bewahrt. Es ist, als hätten sie ihr eigens Gussen zu einer Waffe gemacht. Als die beiden Orkever die vor ihnen schwebenden Daten betrachteten, wurde ihnen eins klar. Die Galaxie hat die Menschheit jahrhundertelang beobachtet und sie als ihn weiter primitive Spezies katalogisiert, die sich letztendlich selbst wirstern wird. Doch sie haben die wichtigste Entwicklung der Menschheitsgeschichte verpasst, den Moment, als die Menschheit beschloss, erwachsen zu werden, ohne es stark aufzugeben. Und nun waren genau diese Menschen da draußen zwischen den Sternen und trugen in Kombination aus Weisheit und Kampfgeist mit sich, wie sie die Galaxie noch nie zuvor gesehen hat. Dr. Hannah starrt sieht 6 Stunden ununterbrochen auf denselben Computerbildschirm. Und ihr Tentakel begannen von vielen Tippen zu verkrampfen, als Forende-Experten der Hegemonie für Auerirdische Psychologie hat sie im Lauf der Jahrhundert verschiedener Spezies studiert. Doch die Daten, die sie jetzt betrachtet, versagten ihr Magenkrampf, wenn sie den einen Magen wie den eines Menschen gebietet, der Bericht, den sie verfasst hat. Meines one direkt auf ihrem Schreibtisch, bestehend aus 200 Seiten detaillierter Analyse, für die sie 3 Monate gebraucht hat, jedes Diagramm, jede Grafik, jedes psychologische Profil vor zu derselben erschreckenden Schlussfolgerung. Die Menschen wären nicht das, was sie zu sein schienen. Sie nahm den Bericht mit 2 ihrer Tentakeln auf und ging den langen Metallkorridor entlang zu den Kammern der Kriegsraths. Die Hegemonie beherrscht diesen Teil der Galaxie seit über 1000 Jahren und erobert mit unerbittlicher Effizienz einen Planeten nach dem anderen. Im Militärischen Vorwehren ist gewohnt, mit Spezies umzugehen, die entweder sofort kapitulierten oder beim Versuch der Widerstands ausgelöscht wurden. Der Kriegsraum wirkt wie aus einem Albtraum,
mit seinem Blutroten Licht und den mit Waffen eroberten Welten bedeckten Wunden. Kriegskommandant Thulgain sah im Kopfende eines massiven Tisches. Sein gepanzerter Körper lieh in einen wandelnden Panzer aussehen. Strahlt Jeans Selbstvertrauen aus, das man erlangt, wenn man noch nahe ihn schlagt verliert. Commander, sagt Dr. Hannah und legt ihren Bericht auf den Tisch. Sie müssen das hier lesen, bevor wir etwas gegen die Menschen unternehmen. Thulgain blickt kaum von den Schlachtplänen auf, die studierte. Doktor, wir haben 300 Sternensystem. Siehst was kann bei diesen Primitiven daran anders sein? Hannahs Tentakeln begannen, ihr Farbe zu ändern, ein sicher Zeichen dafür, dass sie gestresst war. Sir, ihr psychologisch Veranlagung ist völlig einzigartig. Sie bilden unglaublich stark Bindungen zu ihren Gruppenmitgliedern, fast wie ein Rudel jagender Tier. Aber im Gegensatz zu anderen Nudelarten denen sie dies Loyalität auch auf Fremdals, sogar auf völlig andere Arten. Der Kriegskommandant warf endlich einen Blick auf ihren Bericht und belterte Deutsch, als wär ich ihn Speiskart. Roddelbildung, Doktor, wir hatten schon früh mit Schwarmbewusst zu tun. Davon red ich nicht, sagt Hannah, und ihr Stimmwort vor Frustration her. Ich sind Individuen. Die sich bei bedrohen wie ein schwarmbewusst verhalten. Und, sie haben etwas, das ich noch nie selber gesehen habe, sie glauben tatsächlich, sie könnten trotz unmöglicher Chancen gewinnen. Ich nenne es pathologischen Optimismus. Darum war erfüllt von einem Gurgisch, als würde Metall auf Metall reiben, so wie das Lachen der Hegemonie physischer. Admiral Nora. Dessen panzerartige Rüstung mit Narben aus Dutzenden von Schlachten. Überset war, trat war, Doktor, ihr stärksten Waffen sind immer noch chemische Rechten. Ein sehr Abuschild können Asteroiden stoppen, die mit Tausenden von Meilen pro Stunde fliegen. Will wir genau sollten wir Angst haben, Hannah Kamis, wo, als würd sie einem blinden Menschenfarben erklären. Du wirst es den Punkt überhaupt nicht. Es geht nicht ihr aktuellen Waffen. Es geht darum, was passiert, wenn man sie in die N3BT, in jeder Computer Simulation, die ich durchgeführt habe. Ergeben sich die Menschen nicht. Sie sehen sich nicht zurück. Sie eskalieren. Sie rief ein holographisches Display mit ihren Testergebnissen auf. Sehen Sie sich dies Daten an. 99% der Spezies unterwerfen sich einem überlegenen Feind oder verhandeln. Menschen, sie sind innovativ, sie passen sich an, sie finden Wege. Ihr Schwicken in starken umzuwandeln. Und die Technologie entwickelt sich in Konflikten mit einer Geschwindigkeit weiter, die eigentlich unmöglich sein sollte, doch die militärische Führung hört nicht mehr zu. Sie sprach bereits über Schiffseinsatz und Gefechtsformen, schloss mit dem Ensign, erklärt Thulgain und wedelt mit einer seiner riesigen Klauen Hand. Admiral Nora, machen Sie die Flott bereit. Es ist Zeit, diesen Menschen ihren Platz in unserer Galaxie zu zeigen, als die Sitzungen die und die Physik hinausgingen. Sich auf den Krieg vorzubereiten, stand Dr. Hannah allein im Kriegsraum und hielt immer noch ihren ignorierten Bericht in den Händen. Sie hat Monate damit verbracht, die Menschheit zu verstehen, und was sie herausgefunden hat, erschreckt sie mehr als jeder Feind, dem die Hegemonie gegenüber gestanden hat. Der Mensch war nicht einfach nur ein weiter primitive Spezies, die darauf wartet, berobert zu werden. Es war etwas Neues, etwas Gefährliches, etwas, das in kein der üblichen Kategorien passt. Und nun sollte Volk auf die Hardtour erfahren, wie falsch es sein kann, und danach ihrem Aussehen zu beurteilen. Sie konnte nur hoffen, dass, wenn die Schere begann, noch genügend Mitglieder der Hegemonie übrig sein würden,
Aus ihrem Fälle zu lernen. Der Weltraum am Proxima Centauri war Millionen von Jahren still gewesen. Nur kosmischer Staub entfernt Sternenlicht durchbrechen die endlos Dunkelheit. Doch hut Gescher etwas Unmögliches. Schiff tauchten aus dem Nix auf, materialisierten sich wie Geister und wurden zu festen Objekten. Als wird die Realität neu geschrieben worden. Admiral Jin stand auf der Bruchsins Flagschiffs. Der Indomitable, Unstart in den leeren Raum. Mit 62 Jahren hatte die ersten Schritt der Menschheit in die Galaxie miterlet. Den Bau ihrer ersten echten Raumschiff miterlet. Und nun beherrschte ihn Technologie, die noch vor 20 Jahren wie Meiji geurkt. Admiral, wir haben die feindliche Flotte im Blick. Reflutend so von ihrer Position an der Sensor Station. Ihr Finger tanzten aber holographisch bei den Element, die auf ihr Gedanken ebenso reagierten wie auf ihr Berungen. Die Hegemony-Streitkräfte halten ihr Position etwa 50.000 Kilometer vor uns. Sie senden immer noch dieselbe Nachrichten Dauerschleife, Jin nicht grimmig. 3 Tage lang war dies Botschaften unterbrochen aber all Communicationskanal der Erde laufen. Jet juckt jetzt. Sonst droht juckt die Totalvernichtung. Ihr seid juend, die Hegemony, so schien is, war is juend, sich allein durch Drohungen durchzusetzen. Die menschliche Reaktion war in weniger als 6 Stunden entschieden. Jede Region auf der Erde, jede Kolonie im Sonnensystem Jeddah, Mensch im Weltraum hat gleich abgestimmt. Kein Capitulation, kein Verhandlungen, kein Zirk, öffnen Sie einen Kanal zu allen Schiffen, befahl Jin, sowohl zu unseren als auch zu ihren. Dahin der Communication sofern Sie beweckten, sich aber ihr Konsole, Kanal offen, Sir. Jin Stimme durchdrang die Leer und erregt jedes menschlich Schiff der Flot und jedes Hegemony-Schiff, das in der Fern wartet. Sein wird wären einfach. Doch sie trugen die Bedeutung einer ganzen Spezies in sich, und die Hegemonie Kraft. Hat einen Fehler gemacht. Hat ein sehr Heimat, ein sehr Familien, ein sehr Kinder, und ein sehr Zukunft bedroht. Hat juk mit der falschen Spezies angelegt, was als nichts geschah. Dauert genau 6 Minuten und 7 Sekunden. Aber ließ sich für alle Beteiligten so wie in Jugheit als auch wie ein Augenblick fühlt. Die Hegemony-Schiff schlugen Surzug, genau wie ihr Kommandanten es geplant hatten. Es waren kein kleinen Schiff, die jedes war so grog wie ein Häuserblock und mit Panzerplatten versehen, die nuklearen Explosionen standhalten konnten. Ihr Plasmakannen führten Blitz aus überhitzter Energie ab. Die menschlichen Schiff eigentlich in Dampf hätten verwandeln sollen. Doch die menschliche Flot lässt sich nicht auf. Stattdessen geschah etwas Unglaubliches. Die Schiff schienen zu verblassen, wurden durchsichtig wie Geister, und die Plasmastrahlen durchliegen sie, und Schaden anzeigten. Kapitän von Kommandant des Östers relentless, beobachtet. Mit grimmiger Genetim sein taktisch an sich, an als Schiff, spricht relentless. Seit, ihnen zu zeigen, woran wir gearbeitet haben. Lazars Protokoll ausführen. Das Lazars Protokoll war das tiefste Geheimnis der Menschheit, in Technologie, die aus ihrer hartnäckigen Weigerung entstand, das unmöglich zu akzeptieren. Rend andere Spezies Jahrhundert damit verbracht hatten, ihr vorhanden Waffen zu perfektionieren, gingen die Menschen einen völlig anderen Weg, sie stellten sich in einfach Frage, was war. Wenn wir die Gesetze der Physik für uns arbeiten lassen könnten, anstatt gegen uns, die menschlichen Waffen, die zurückgeschossen wurden, widersprechen allem, was die Hegemonie über Kriegsführung zu wissen glaubt, Energiestrahlen, die Materie nicht nur zerstörten, sondern sie grundlegend umschrieben und feindlich Panzer, in harmloses Gas verwandelten, regten,
die in mehreren Dimensionen gleichzeitig existierten und ihr Ziel aus Winkeln trafen, die es nicht geben sollte. Schiffsbügen, die es sich unwirking zu ignorieren schienen und angriffen, bevor sie überhaupt mit dem Zielen fertig waren. Die Hegemonie Kommandeur sahen entsetzt zu. Weil ihren Aufhalt zum Flot einfach ausgelöscht wird. Nicht ist es im herkömmlichen Sinn, sondern rückgängig gemacht, als Hegemon den kosmische Lichtgeist gedrückt. Als die seltsamen Synergie schlicht nachlehen, und der normal Raum wieder Einsatz hielt. War die Hegemonie flott verschwunden, und ihre Stelle trieben wir Struttrümmer an den einzig, ständig wiederholt nachrichter menschlichen Flott. Wir haben versucht, zu warnen, doch Ginwast. Das dies erster Anfang war, war da drauen beobachtet der Rest der Galaxien, und sie hatten gerade voran, dass die Menschheit nicht länger die hilflose Spezies war, die sie aus der Fern beobachtet hatten. Die Menschen hatten gerade ihr Ankunft auf der Galaktischen, oft dramatisch angekündigt, und Jin hat das Gefühl, die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein. Der riesige Besprechungsraum auf Nexus Prime war noch nie so still gewesen. Man hat fast ein Stecknadel fallen hören können. Als dies Würfe belebenden Hegemonie ihre Geschichte zu Ende sollten. Und dann, geschwungenen Wunden, so entwirrte Dutzender außerirdische Spezies in fassungslosem Schweigen und versuchten, das Gehör zu verarbeiten. Ratsvorsitzend Kefara lebt seit über 5000 Jahren und glaubt, als gesehen zu haben, was das Universum zu bieten hat. Doch als sie sich die Beobachtungsoffen der Schlacht zum dritten Mal ansah, weigert sich ihr alter Verstand, das zu akzeptieren, was ihr Augen ihr zeigten. Schiff, die durch Festmaterie wandeln konnten, Waffen, die Gesetze, Physik neu schreiben, und Menschen, die scheinbaren Möglichkeiten als persönliche Herausforderung betrachteten. Commander Beck stand mitten im Raum, und trotz seiner Bemerkungen. Professional Ausschüsse konnte jeder sehen, wie sehend, zitterten, war einer der dekorierten Offizier der Hegemonie, ein Veteran von 50 Schlachten in der ganzen Galaxis, doch jetzt sah als hat einen Geist gesehen, gierte Prime. Begann Becks mit leicht brüchiger Stimme, das klingt jetzt verrückt, aber die Menschen waren willig ihm entgegen einen sehr psychischen Angriff. Wir haben dieselben Waffen benutzt, die Gedanken ganzer Planeten zu sichern, aber als wir versuchten, sie gegen die Menschen einzusetzen, erhielten uns such nach den richtigen Worten. Es war, als würde man versuchen, einen Blitz mit blauen Händen zu greifen. Kefara bot sich in ihrem schwebenden Stall vor. Was du damit meinst. Becks holt tief Luft. Ihr Verstand ist nicht wie ein sehr. Sie sind weder organisiert noch logisch. Stattdessen herrscht pures Chaos, tausend Gedanken, Gefühl und Erinnerungen, die all gleichzeitig passieren. Aber irgendwie macht die sie stärker, anstatt sie in den Wahnsinn zu treiben. Und unter all dem Chaos, sein Stimme senkt sich zu einem Flüstern, da ist etwas, das ich nur als wortgewohnlich beschreiben kann. Mehrere Ratsmitglieder gaben Wort von sich. Die Vorstellung von Liebe als militärisches Mittel war den meisten galaktischen Zivilisationen völlig fremd. Sie kämpfen nicht Territorium, Ressourcen oder Raum. Fuhr Becks fort. Sie kämpfen, sich gegenseitig zu schützen. Dieser Schutzinstinkt ist so stark, so heftig, dass sie in Kampf tatsächlich gefährlicher macht, nicht weniger. Von der anderen Seite der Raums erklang in menschlich Stimme. Dr. Yoon, die Gefangenen menschlich Ingenieurin, wurde in einem Energiegefängnis festgehalten, das wie in Lieutenant Blaze aussah. Sie lächelt, was noch mehr verwirrt.
willst du unser Geheimnis wissen? Fragt Dr. Yoon mit ruhiger Stimme, obwohl sie von feindlichen Aliens umgeben war. Es ist ganz einfach. Wir haben herausgefunden, why wir ein sehr great, schwitchen ein sehr great stark verwandeln können. Wir lieben ein sehr Familien, ein sehr Freund, ein sehr Spezies so sehr, dass es uns körperlich wettet, wenn wir daran denken, sie zu verlieren. Und dieser Schmerz, Liste ist heute kein Fan als jeder andere in der Galaxie. Die Ratsmitglieder sahen sich mit Blicken an, die deutlich machten, dass sie keine Ahnung hatten, why sie diese Informationen verarbeiten sollten. Die meisten außerirdischen Spezies trennten ihre Emotionen von ihren militärischen Planungen und betrachteten sie als Nachteil im Kampf. Doch Kommandant Bex war mit seinem Bericht noch nicht fertig. Da ist noch etwas, sagte widerwillig. Die Menschen bekämpfen uns nicht nur, sie studieren und wenn sie kämpfen. Mitten im Gefecht analysierten sie an sehr Waffen, fanden heraus, wie sie funktionierten, und entwickelten dann sofort Versionen, es war, als würde man gemeinsam in Echtzeit bei seiner Entwicklung suchen, im Raumbrach ein Besorgs, Geplapper als, die Vorstellung einer Spezies, die im Kampf lernen und sich anpassen konnte, war für Zivilisation, die sich seit Jahrtausenden auf ihre technologische Überlegenheit verlassen hatten, erschreckend doch. Terra hab einen ihrer Sex, Ruhe zu gebieten, ihr sonst so ruhiges Wesen warens wanken geraten, unserem ersten Mal seit Jahrhunderten wird sie wirklich vergünstigt. Was sie beschreiben, sagt sie langsam, ist ein Spezies. Die durch Konflikt starke wird und durch emotional Bindungen zusammengehalten wird, die ihr Kampfkraft starken, anstatt sie zu schwächen. Das widerspricht allem, was wir darüber verstehen. Wie sich fortgeschrittene Zivilisation entwickeln sollten. Sie wandte sich an ihr Kommunikationssoftware, senden sie sofort in Nachrichten allwelten unserer Aliens. Die Menschheit wird nicht länger als Bedrohung eingestuft. Ab sofort gilt sie als galaktisch Auswahlschungsge. Jedes Schiff, jede Waffe, jedes Verteidigungsam, muss auf die Möglichkeit vorbereitet sein, dass wir mit etwas noch Neidigewesen konfrontiert wurden. Als die Ratsmitglieder begannen, ihr Heimatwelten zu kontaktieren, war eins klar, die Galaxie hat gerade voran, dass ihre Nomen über primitive Spezies gefährlich falsch wären. 6 Monate wären sie der Schlacht Proxima Centauri vergangen, und wenn man sich jetzt in Karte Galaxie ansah, hat man meinen können, jemand hat sie komplett neu gezeichnet, was einst Festburg der Hegemonie Gebiets wären. Wo nun mit blauen und weißen Flecken übersät, ben, Farben der neuen terranischen Aliens dort BUTSCHAFT only stand in der Himalayan Hegemonie Ratskammer. Dr. Rom sah ganz anders als Alzuva. Die dunkelroten und die einschachtenden Waffenausstellung waren verschwunden. Stattdessen wurde Rom von natürlichem Licht erfüllt und mit Flaggen aus 47 verschiedenen Welten echt. Daven siegt ihn einzigartig. Mischung ihrer eigenen kulturellen Symbole, vermischt mit dem schlichten Bild der Erde einer im Weltraum schwebenden blauen Murmel. General Park, was jet ist News aus dem Cygnus-Sektor, fragt Lee und wandte sich an einen Mann, dessen Uniform ihn interessante Geschichte erzählt. Neben den üblichen menschlichen Militärabzeichen war St. Jack mit Orden und Medaillen von Mindesten. Es will verschiedene außerirdischen Spezies versierte Geschenk von Welten, die sich der wachsenden Aliens der Menschheit angeschlossen hatten. Die Hegemonie-Streitkraft haben ihren Rucksack abgeschlossen. Brickte General Park und rief ihn holographisch Sternenkart auf. Jede einzelne Welt, die sie einst kontrollierten, hat darum gebeten,
en serum gegenseitigen Verteidigungspact beizutreten. Sie bitten, ens nicht Schutz, sie bitten ens gegenseitig zu schützen, was in der Galaxie hat, niemand erwartet, als vor 6 Monaten die ersten Schuss fielen. Die alten galaktischen Macht hatten sich auf einen traditionellen Krieg vorbereitet, Territorien erobert, Bevölkerungen versklavt, Ressourcen vernichtet, doch das war ganz und gar nicht das, was die Menschen in Daten Planeten zu erobern. Befreien die Menschen sie, statt Marionettenregierungen zu errichten, haben sie der lokalen Bevölkerung beim Aufbau eigener demokratischer System, statt Ressourcen zu rauben, teilten sie Technologie und Wissen frei. Nehmen wir zum Beispiel die Ereignis auf Kepler 442b. Dieser Planet war über 300 Jahre lang in der wichtigsten Hochburgen der Hegemonie. Als menschliche Diplomaten dort eintreffen, mit den dort herrschenden Militärgouverneur zu verhandeln, erwartet sie etwas völlig anderes. Die Bevölkerung war in Volume froh, nicht etwa, weil Menschen sie aufgehitzt oder mit Waffen versorgt hätten, sondern weil sie monatelang menschlich Radio- und Fernsehsendungen gehört hatten. Sie haben Geschichten über Demokratie gehört, über Individualrecht, über die Idee, dass die einfachen Leute mit bestimmen können, wie sie regiert wurden dort Dr. Hay, die köstlichste ersten Ministerin für Interspecies Beziehungen der Erde ernannt worden war. Las Geheimdienst direkt von Dutzenden neu befreite Welten, ihr Assistent, Commander bin, sah ihr gegenüber, und war eben so erstaunt über das, was sie sahen. Wissen Sie, was daran wirklich unglaublich ist, sagt Dr. Hay und blickt von ihrem Tablet auf. Wir zwingen niemanden, sein Denken zu ändern. Wir sagen ihnen nur, dass die Gedanken, die sie bereits hatten, Gedanken über Freiheit, Gerechtigkeit, den Wunsch nach einem besseren Leben für ihr Kinder, tatsächlich Ordnung sind. Es war eine Art der Kriegsführung, wie sie die Galaxie noch nie zuvor erlebt hat, anstatt Bomben abzuwerfen oder Invasionsflotten zu schicken, verbreiteten die Menschen ihr Geschichte. Sie erzählten Geschichten über ihren eigenen Freiheitskampf, ihr Bürgerrechtsbang, ihren Weg von einem durch Konflikt gespaltenen Planeten zu einer durch gemeinsam wortwährenden Spezies. Und es funktionierte besser, als es militärkampfig. Sie hätten können, überall in der Galaxie, auf einer Welt nach der anderen, begannen die einfachen Leute Fragen zu stellen, von denen ihr Herrscher gehofft hatten, sie würden nicht darüber nachdenken. Warum sollte jemand das Sagen haben, nur weil seine Rückgravate das Sagen hat? Warum sollten manche Menschen im Luxus leben, während andere sie überleben kämpfen? Warum sollten ganz Spezies in ihrer eigenen Galaxie als Bürgers weiter Klasse behandelt werden? Das wären keine neuen Ideen, es wären Gedanken, die schon seit Generationen unter der Oberfläche brodelten. Doch nun erfuhren die Menschen zum ersten Mal, dass es eine andere Lebensweise gab. Sie erfuhren, dass Menschen auf einem kleinen blauen Planeten namens Erde mit denselben Problemen konfrontiert wären und Lösungen gefunden hatten. Die alte galaktische Ordnung sehr viel. Aber nicht aufgrund militärischer Niederlagen oder wirtschaftlicher Zusammenbruch, sie sehr viel, weil die Menschen endlich erkannten, dass sie ihn wohl hatten. Und diese Erkenntnis verbreitet sich schneller, als die Armee maskieren konnte, und mit Gurgira matcht, als die Waffenschlägen KONNT die Herrscher der Galaxis entdeckten etwas, das die Menschheitsgeschichte schon lang gelehrt hat. Man kann eine Idee, deren Zeit gekommen ist, nicht bekämpfen. Der Kriegsraum auf der Titan Station sah aus wie das Inner eines defekten Computers. Überall blinken Rot-Warnlichten und hektisches Tippen erfüllt die Luft.
Flotten Admiral Cole stand vor einem riesigen holographischen Display, das den aktuellen Zustand der Galaxis anzeigt. Und was sah, lien den Magen umdrehen, vor 6 Monaten war dies kartgeraten Teals blau und silbern, die Farben der grauen Aliens, bei diesen Teal der Weltraum sieht über 1000 Jahren beherrscht. Jetzt lukt het mehr als die Hälfte in sanftem Way und blau, was bedeutet, dass dies Welten der wachsenden Koalition der Menschheit beigetreten wären. Ich sah als het jemand Farb über ihr sorgfältig organisiertes Imperium verschüttet. Admiral, wir haben ein weiteres Problem, rief Geheimdienstchen mir von ihrem Posten gegenüber. Ihr Körper westen mittlerweile mehr als Maschine, als aus Fleisch, kybernetisch implantat bedeckten die Hälfte des Gesichts, und Kabel führten direkt in ihr Gehirn. Dies Implantat funkten und flackerten jetzt, was normalerweise bedeutet, dass sie viel so viel Schlechtnachrichten auf einmal verarbeiten musst. Die Alterianische Föderation hat gerade ihre offizielle Rückzugserklärung verschickt. Für mich fort, ist denn klein mechanisch, weil wenn ihr Computerteil überstunden machten, sie sehen all ihr Schiff als ein sehr gemeinsamen Flotte ab. Sie sagen, sie hätten philosophische Differenzen mit den Seelen der Aliens. Admiral Coles massive Panzerfaust schlug so heftig auf den Taktiktisch, dass mehrere Hologramm flimmerten und erloschen. Philosophische Differenzen, brüllte, sein Stimme halt wieder von den Stellwunden. Sie meinen, sie sind vom menschlichen Idealismus infiziert, aber ich ihn Infection zu nennen, wo nicht ganz so treffend, und jeder im Raum was dies, was in der Galaxie geschah. Wo viel gefährlicher, als jede Krankheit oder Kriegswaffe. Die Menschheit hat die Hoffnung selbst in ein Kriegswerkzeug verwandelt. Seit Monaten erreichen menschliche Funksignale jeden Winkel der bekannten Weltraums. Es handelt sich dabei nicht um militärische Kommunikation oder Propaganda, sondern etwas viel Subversives, wie Kultur. Menschliche Kunst, Musik, Geschichten und Ideen verbreiteten sich schneller von Welt zu Welt, als jede Flottreisen ko in dort Captain Riu, der menschliche Verbindungsweise. Der im Rahmen eines von diplomatischen Austausches der Aliens geteilt worden war, meldet sich aus seiner Ecke Raum zu Wort, Admiral, bei allem Respekt, Sie misswürsten, was hier passiert. Das ist kein Infection, es ist ein Erwachen. Meist kybernetisches Fixierte in mit Laser Precision, erklären. Sie, was Sie damit meinen, Captain, Riu stand auf. Sein schlicht Menschenuniform wirkt im Vergleich zu der aufwendigen Militärausrüstung aller anderen im Raum fast schlicht. Sieht Jahrhunderten herrschte Aliens mit zwei Hauptinstrument. Angst und Tradition. Hat den Leuten gesagt, so war es schon immer, also muss es immer so sein. Aber wir Menschen haben bewiesen, dass Veränderung möglich ist. Wir haben der Galaxie gesehen, dass selbst die ältesten und am starksten verwurzelten System sich weiterentwickeln und verbessern können, bevor jemand regieren konnte. Lukt het ihn weiter prior Anmeldung auf der Kommunikationstafel auf, mais Implantat funken erneut, wenn sie die eingehenden Daten verarbeitet. Das Kristallin Kollektiv sieht ebenfalls sein Truppen ab, verkündigt sie, und ist in klein non-panisch. Sie sind die ältesten Mitglieder unserer Aliens, wenn sie absehen. Wir sind am Ende, flüstert Admiral Cole und ließ sich in seinen kommenden Sessel fallen. Sie lassen uns im Stich, jede Spezies, die mit der menschlichen Kultur in Berührung gekommen ist. Beginnt es, was wir aufgebaut haben. In Frage zu stellen, die Wahrheit ließ sich nicht mehr ignorieren. Überall im Bundesgebiet erhebt sich die Zivilbevölkerung gegen ihre eigenen Regierungen. Nicht mit Waffen oder Gewalt, sondern mit Forderungen nachwörterten.
Freiheit und grundlegende Menschenwürde, und sie benutzten dabei Formulierungen, die eindeutig aus Geschichtsbüchern stammen. Was berichten den Geheimdienst aus den Anwälten, fragt Cole, obwohl nicht sicher war, aber die Antwort hören wollte. Mechanische Finger tanzten über ihr Bedienoberfläche. Wir erhalten Bericht über Demonstration von Zivilisten auf 7 verschiedenen Alienswelten. Sie tragen Schilder mit Slogans wie Regierung der Volks, durch das Volk, für das Volk und wir halten dies Wahrheiten für selbstverständlich. Das sind Direktzitat aus historischen Dokumenten der Menschheitsgeschichte. Admiral Cole start auf die taktische Ensiege und beobachtet, wie weite Sektoren in Echtzeit von Aliens blau auf Menschen wechselten. Sein durch Jahrzehnte konventioneller kriegsferngestellter militärischer Verstand hat zu begreifen, was geschah, wie bekämpft man einen Feind, der juint, indem die eigenen Lut dazu bringt, sich ihm anschließen zu wollen, fragt in den Raum, obwohl eigentlich keine Antwort erwartet. Die darauffolgende Still wird nur durch das anhaltend Gurgisch eingehende Austrittszirkeln ehemaliger Allianzmitglieder an. Kubricken, die Gro-Aliens entdeckt, etwas, das menschlich revolutionär seit Jahrhunderten wussten, man kann ihn Idee, deren Zeit gekommen ist, nicht aufhalten, besonders wenn es sich die Freiheit selbst handelt. Tief unter der Oberfläche eines Planeten, der so alt war, dass sein Name schon vor der Geburt der Sonne vergessen war, öffnet sich zum ersten Mal seit 10.000 Jahren hinter, das Gurgisch. Das sie erzeugt, klang wie das denn der Universum selbst, Metall und Kristall, die nach Jahrtausenden der still aneinander rieben. Drei Gestalten standen in der alten Kammer und wirkten kaum real. Die Architekten waren Wesen aus lebendem Kristall und purer Energie, älter als die meisten Stern, mit einem Verstand, der die Entstehung und den Untergang von Galaxien miterlebt hat. Sie haben Zivilisation errichtet, die Entwicklung anselliger Arten gelenkt und, wenn Tig, ganz Welten mit der Gleichgültigkeit eines Lichtschalters ausgelöscht, der kristallin Körper der Hauptarchitekt Welfare pulsierte in Farben, die in keiner menschlichen Sprache Namen hatten, doch wenn man die Muster entschlüsseln konnte, suchten sie von purer Watt. Set, was dies Menschen getan haben, sagt sie. Und ihr Stimme holt in Frequenzen wieder. Die Berge schmettern könnten. Die Halbgalaxie ist infiziert mit ihrem. Ihr Optimismus, die Kammer, in der sie standen, war in perfekt Kugel, deren wir mit Symbolen und Gleichungen bedeckt waren, die fundamentalen Kraft des Universums beschrieben. Im Zentrum befand sich etwas, das wie ein Miniaturstern, außer, doch dieser war nicht dazu bestimmt, Leben zu schenken, sollte es vernichten. Der Stellar Annihilator war in Wurf, der so mächtig war, dass sie Sonnen explodieren lassen und ganz Sonnensystem in kosmische Friedhof verwandeln KONNT.AOCHITKT morden. Dessen Gestalt zwischen festem Kristall und reinem Licht flackert, sprach mit einem Flüstern, das den ganzen Raum erfüllt. Wenn wir dies Wurf einsetzen, wird die Soll der Todesopfer beispiellos sein. Milliarden Menschenleben auf Hunderten von Welten. Besser, sie sterben all. Als dass sie als Sklaven menschlichen Idealismus leben, antwortet Welfare. Wenn der kristallklaren Finger über die Bedienelemen tanzten, die seit dem letzten großen Galaktischen Krieg nicht mehr befördert worden wären, schickt das Ultimatum. Bei Nachricht, die von der Heimatwelt der Architekten ausging, reist schneller als das Licht und erreicht die Kommunikationssees der Erde innerhalb weniger Stunden. Als sie ankam, unterbrach jeder Mensch auf jeder Welt, jeder Raumstation und jedem Schiff seine Arbeit, zu suchen, und die Spezies Mensch,
began die Nachricht. An selbst durch die Besitzungsmoor die kalte Arroganz in jedem Wort zu hören. Ihr würdet juk innerhalb ein Sonnenzyklus aus allen Sternensystemen jenseits eures Sprungswelt zurückziehen. Solltet ihr juk weigern, würden wir jeden Stern entzünden. Der von eurem Einfluss befördert wird. Wir sind Architekten. Wir haben Zivilisation ausgelöscht, bevor es son existiert. Stellten Serensklassenheit nicht auf die Probe. Die Antwort kam nicht von der menschlichen Regierung oder ihren militärischen Führern. Sie kam nicht von ihrem Präsidenten oder ihren Generalen. Stattdessen kam sie von etwas viel Wichtigerem. Von einfachen Menschen, die etwas gefunden hatten, für das sich der kämpfen lohnte dort Präsidentschaften stand wurde Vereinten Galaktischen Versammlung, eine Versammlung, die noch ein Jahr zuvor unmöglich gewesen war. Wörter von Hunderten von Welten füllten den Saal, Spezies, die seit Jahrtausenden verfeindet waren, so nun sieht, und die Architekten, begann Präsidenten Chan. Deren Stimme gleichzeitig über 1000 Welten schallt. Wir haben ihr Drohung erhalten. Wir sind uns ihr Macht bewusst. Wir wissen, dass sie ihr Versprechen halten können. Aber unsere Antwort bleibt dieselbe. Wenn sie einem von Entscheidungen verfügen, müssen sie uns allen stellen. Was denn geschah, hat es in der Geschichte der Galaxis noch nie gegeben. Als Präsidentschafts wird in Welt nicht der anderen erreichten. Geschah etwas Außergewöhnliches. Wir sind alle Spezies, aus allen Winkeln der bekannten Weltraums, begannen mit einer Stimme zu sprechen. In den Bergbaukolonien von Kepler vor 138 bestoppten Arbeiter ihr Maschinen und erklärten ihr Solidarität. In den Kristallstaaten der Andromeden stimmten Wesen reinen Denkens in den wachsenden Chor ein. Selbst auf Welten, die nie Kontakt mit Menschen hatten, erhoben sich die Menschen, ihre Unterstützung für die Idee zu bekunden, dass es sich lohnt, für die Freiheit zu kämpfen, die Botschaft, die Architekten erregt, wird nicht über offiziell Kanal oder militärisch Netzwerk übermittelt. Sie kam über Zivilsendungen, Sozialmedien und einfach Funkbetragungen von Wesen, die sich nicht begegnet waren, aber irgendwie denselben Traum teilten. Wir stehen an der Seite der Menschheit, sagten die Stimmen in Sprachen, die Architekten über Millionen von Jahren entwickelt hatten. Wir stehen für Freiheit. Wir stehen für das Recht, unser Schicksal selbst zu bestimmen. Wir stehen zusammen. Die Architekten hatten geplant, eine rebellischen Spezies mit primitiver Technologie entgegenzutrennen. Stattdessen sahen sie sich mit etwas konfrontiert, dem sie in ihrer langen Existenz noch nie begegnet waren, einer wahrhaft verrückten Galaxie, die nicht durch Angst oder Gewalt, sondern durch die gemeinsame Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Zusammengehalten wurde dazu im ersten Mal seit 10.000 Jahren fragten sich die Wesen, die Galaxie gefunden hatten, ob sie endlich ihren Meister gefunden hatten. Der gültige Raum, der einst von den Befehlen ihrer Tyrannen wiederholt, war erfüllt von einem Klang, den die Galaxie noch nie zuvor gehört hat. Dem sanften Gemurmel von Wesen aus 700 verschiedenen Welten, die tatsächlich auf Augenhöhe miteinander sprachen. Woher Einschlafen Thron und Waffenausstellung den Raum dominiert hatten, standen nun schlicht, im Kreis enger Stuhl, mit Besitzungsgrund, die dafür sorgten, dass jeder jeden verstehen konnte, Botschaften Zustand am ehemaligen Podium, das einst als oberstes Podium bezeichnet wird. Doch sie hat all einschüchternden Dekorationen und 14 flenden Symbole entfernen lassen. Nun war es nur noch in eine Fake-Plattform, auf der jeder seine Meinung gern konnte, sie herum so Wesen,
die wandeln Blumaussahen, neben Creaturen aus lebendigem Kristall, rund Ende, die riesigen Schmetterlingen hellen, sich mit Wesen unterhielten, die aussahen, als wären sie aus Stein gemeiwelt. Ich heb gut und interessante Neuigkeiten, wirken die zu, deren Stimme durch das neue Akustiksystem der Kammer heraussuchen war, die gut Nachricht ist, das Geheimdienst direkt Bestheit hat, dass die Architekten an der Galaxie vollständig verlassen haben. Ihr letzt Nachricht besagt, dass sie nachdem, wie sie es nannten, unbelasteten Raum jedwul jenseits, an ses lokalen Sturmhofen sucken, in gemischte Gefühl durchlief die Versammlung, Erleichterung darüber, dass die Bedrohung vorüber war, aber auch ein Guss trauriget darüber, dass so alte Wesen das Exil gewählt hatten, anstatt zu versuchen, sich an die neue Realität anzupassen. Geheimdienst direkt erhob sich von seinem Platz inmitten der Menschen. Es gab kein besseren Platz mehr für bessere Menschen. Abging völlig friedlich, berichtete. Kein Taktik der verbrannten Erde, kein letzten Rätschjagd. Sie sind einfach, gegangen, es ist, als könnten sie sich ein Universum nicht vorstellen, in dem ihr Art, den Jutan, nicht die einzig ist. Einige der ältesten Spezies der Galaxie hatten dieselben Entschieden getroffen. Sie packten ihre Gesamtzivilisation zusammen und sorgen in fern Galaxien. Anstatt zu akzeptieren, dass sich die Dinge geändert hatten, andere hatten jedoch alle überrascht, auch sich selbst. Der ehemalige Kriegskommandant Fulgen war ein perfektes Beispiel. Vor 2 Jahren hatte geplant, die Menschheit war ein lästiges Insekt zu sehr catchen. Nun sah in der dritten Rehan trug ein einfaches Abzeichen, das in ausgewählten Wörter des Seins Volks ausweist, als zu unserem Sprechen offert. Stand mit einem Ausdruck des Staunens auf seinem vernarbten Gesicht auf. Ich bin seit 300 Jahren Soldat, sagt Fulgen, und das sein Stimme von der alten Arroganz klang. Ich dacht, Staat bedeutet, andere fürchten zu müssen, aber durch Konsen zu regieren. Wirklich auf die Wunsch und Bedürfnis der Menschen zu hören, das ist schwieriger als Eroberung, aber auch lohnender als alles, was ich erlebt heb, so nicht mit aufrichtiger Wurm, der Beging verlief nicht überall reibungslos. Wir hatten Meinungsverschiedenheiten, Protest, sogar ein paar kleine Konflikt, aber wir haben etwas Wichtiges bewiesen. Veränderung ist möglich, Wachstum ist erreichbar. Selbst die ältesten, festgefahrenen Systeme können sich zum Besseren entwickeln. Hinter ihr siegt ein holographisches Display der neue Galaktische Charta, ein Dokument, dessen Entstehung 18 Monate gedauert hat und das von Wörtern von über 1000 Welten unterzeichnet worden war. Et man is vor 3 Jahren gemeinsam gesieht, über den unmöglichen Idealismus gelegt. Die Charta spricht unter anderem über Individualrecht, unabhängig von der Art. Sie etabliert den Grundsatz, dass Regierungen ihren Völkern dienen sollten, nicht umgekehrt. Sie schafft Systeme zur Konfliktlösung durch Verhandlungen und Kompromiss statt durch Gewalt und Einschüchterung. Dr. Yin, der inzwischen die Abteilung für interspezifischen Kulturaustausch leitet, beobachtet das Geschehen von der Zuschauer treiben als seine Assistentin, in Jungfrau als einer der himmelsversklavten Welten, büht sich vor und flüstert ihn frage, Dr. Yin, why haben wir das gemacht? Why haben wir so viel verschiedene Arten davon besorgt, es zu ändern? Waren sie seit Tausenden von Jahren geglaubt haben, ihn leichelt, als hemalig fein bei der Zusammenarbeit, und wieder vorprägend beobachtet, wie unterschiedlichen Hand, Tentakel und Klauen gemeinsam an denselben Dokumenten arbeiteten. Weißt du,
was das wirklich bemerkenswert? Ist, fragte Lies. Wir haben sie nicht wirklich verändert. Wir haben ihnen nur gesagt, dass sie im Grunde ihres Herzens bereits Menschen waren, sie brauchten nur jemanden, der ihnen die Erlaubnis gab, es zu geben. Unten im Hauptsaal machten sich die Abgeordneten bereits an die praktische Arbeit, die Vorrang einer demokratischen Gesellschaft erfordert. Es galt, Haushaltsplan zu genehmigen, Handelsabkommen auszuhandeln und Projekte zur Umweltsanierung zu koordinieren. Es wird chaotisch, kompliziert und manchmal frustrierend werden. Doch als zu die Gesichter sich herum betrachtet, manch mit Schuppen bedeckt, ander aus lebendigem Stahl, wieder ander aus purer Energie, wurde etwas Tiefgründiges. Klar, die Galaxis hat so lang die Waffen der Menschheit gefürchtet, ihr Technologie, ihr hartnäckige Weigerung, angesichts unmöglicher Chancen aufzugeben. Doch was letztlich alles verändert hat, war etwas viel Einfaches und unendlich. Mächtiges, die radikale Idee, dass jedes Denkend Wesen, unabhängig von seinem Aussehen oder seiner Herkunft ist verdient, mit Wort behandelt zu werden, in Freiheit zu leben und auf ihn besser Zukunft hoffen zu können. Die Galaxie hat nicht nur die Ankunft der Menschheit, auf der kosmischen Bahn überlebt, zum ersten Mal in ihrer langen, oft brutalen Geschichte hat sie endlich gelernt, was es wirklich bedeutet, zu leben.